Hijahi ninung lam to kisam kay Nitin Vannoi Hamsetna so jingho kita lang na channel ahi. Nang dia apat na ahile subscribe in lang notification bell click in. Maban ang Vannoi Hamsetna thilsoh gimnei ho hinvet jing thai na diu. Chule Bible de agui run sa ho so hin mu chin thai diu ahi. Achai chan anaven patinin ay mapui jing tawhan. Bueno, en día de lluvia venga también por Salón Charrúa porque tenemos muelle propio, sí señores, con la volqueta corredora nadadora muelle. Ay, se lo llevó nomás. السرسال بيطلقون الميرات. Caiu. De Cascavel, sentido Foz do Iguaçu. Acabou de passar um temporal aqui, ó. Uns 40 minutos, uma hora atrás. Ó! Como tá lá, velho? Olha aí! Ó! Puta lá, merda! Que é isso, cara? Ó! Uou! Olha, ele arrancou o telhado inteiro, cara! Tá, pode parar, pode parar! E aí? Olha essa merda, cara! Olha, eu vou trabalhar no caminhão! Que isso, cara? Ó a torre aí, ó. Moeu a torre. Aí, ó. Fila parada. Fio tudo caído. Na pista, na 163, tudo trancado.
Ini lama kau lah ala orang kau tu ber. ما شاء الله تبارك الرحمن. نمنعها بالغرب بيشه. ما شاء الله تبارك الرحمن. لا ما شاء الله تبارك الرحمن من غرب بيشه. اليوم Pues sí, Nina, con esto no podemos ahora desesperarnos, mía. No nos queda de otra que retirar. Pedirle a Dios. Ya a mí, estoy por la mitad, de los pies para abajo.
heavy rains comes as the North African kingdom grapples with its worst drought in nearly 40 years as well, which is threatening its economically crucial agriculture sector. According to an October report from the General Directorate of Meteorology, last year was Morocco's driest in 80 years with a 48% drop in rainfall. And neighboring Algeria also saw similar rain and flooding in early September, killing 6 people. According to the World Resources Institute, North African countries currently ranked among the world's most water-stressed. The kingdom's meteorology agency described the recent massive rainfall as exceptional. It attributed it to an unusual shift of the intertropical convergence zone, the equatorial region where winds from the northern and southern hemispheres meet, causing thunderstorms and heavy rainfall. Experts say climate change is making extreme weather events such as storms and drought